My name is Fiona Okadia, and I am a Kenyan economist with the Institute of Economic Affairs. So today I wanted to talk about the finance bill. Now, the finance bill is usually a document that is issued by our government in order to just speak about the revenue measures that they want to take in order to finance the budget, your specific mwaka. So the process starts by first, it's usually tabled in Parliament. This year it was tabled on 30th of April. And then after that, it goes into public participation, where now you and I are able to give our views to Parliament. So you write to Parliament depending on each and every clause. And then you tell them what you think, whether they should continue with that specific measure or they should change it and things like that. There's a date, which now for this year is 25th of May. And then after that, it goes to Parliament, the committee stage, and then they have a discussion and hopefully they either approve it or they don't by 30th of June of this year. And then now, before actually 30th of June this year. And then after that, that's it. The process ends there. So it's about 2 months, give or take, yeah. Area moja enye finance bill ita affect ni cell phones. So ukiangalia market ya cell phones in Kenya, usually kuna cell phones zenye tuna import kutoka nje, kama Samsung or Apple, and then kuna zenye zinatengenezwa hapa, so kama M-Kopa phones and all of that. Now, finance bill inataka ku-affect taxes tatu. Ya kwanza ni VAT, ya pili ni excise duty, na ya tatu ni kitu inaitwa Railway Development Levy na Import Declaration Fee. So sahi niki-import phone for instance, 10% excise duty, alafu nachajua VAT 16%, alafu easy railway development na import nachajua 2.5 na 2% of value ya your phone na buy. So sahi finance bill inasema kama na import phone hawataki nilipe VAT, so hiyo 16% wananitolea. And then excess wananiambia wanaongeza kutoka 10% mpaka 25%, so itapanda na 15%. Alafu hizi railway na import wananitolea hiyo 2% na 2.5%. So sasa nikiingisha Samsung phone yangu itakuwa cheaper by about 5%. Lakini the biggest issue ni wase wenye maybe wanabuy phone kama M-Kopa, yani simu zimetengenezwa hapa ndani, au ndio most probably phone itapanda. Na itapanda because unaona mse mwenye anatengeneza phone sahi ataleta parts. Hizo parts anachajua VAT, so kitu inaitwa input VAT. So before wangeza kuiclaim na hiyo output VAT, but sasa because itakuwa complicated for them kuclaim, wanaweza decide okay, because lazima to make profit zetu, hiyo VAT yenye sasa tuwezi get because sasa phones azichajui VAT, then customer alipe. The second thing nataka tuangalie ni lipa na M-Pesa. So sahi for instance, ukienda super, ukienda maybe hosi, unatumia lipa na M-Pesa. Kama mimi niko na business na niko na till number, usually nalipa Safaricom 0.5%. So nyi wote mkinitumia do, tuseme ifike like 200k kwa wallet yangu ya lipa na M-Pesa, Safaricom itani charge 0.5% of that. So nitawalipa kama 1,000 juu wameni provide hiyo platform. So finance bill sasa inasema juu Safaricom imeprovide hiyo platform inafaa chargewe 16% VAT. So mimi kama mse wa business itabidi sasa nilipe an extra 160 shillings kwa able kutumia hii platform. Of course, hii amount ina change. Kama una transact pesa mob na hii platform, utalipa mob. Kama una transact kiasi, the same. Again, hii inaenda ku-affect. Because ukiangalia kama data ya Safaricom, wanatuambianga close to 700,000 businesses wako na lipa na M-Pesa. So hao ni wase wote across the country who are going to be affected by this. And of course, customers as well. So, hii haimaanishi sasa ukitumia your mother pesa ati itakuwa affected, ama tuseme for instance unataka ku withdraw pesa or whatever, hapana.
tuseme angalia kama maybe kama uko na kitu kama bank, so venye tunatoanga do kwa bank, hiyo itakuwa affected because wana target hiyo platform enye ina connect businesses na customers. So usiangalie ni kama ni kusend money hapa ama kitu kama hiyo, si hivyo. Ni kama umeenda kwa super, kama umeenda kwa bank, vitu kama hizo, hiyo ndo platform sasa inakuwa targeted because sasa wanasema okay, hizi vitu ni tofauti, kuna kutuma do alafu kuna hiyo platform. So tuende kwa issue ya gambling and betting. So sahi for instance, finance bill inataka kuweka distinction between kitu wanaita withdrawal na winnings. So withdrawals ni ukiwa na pesa kwa wallet yako ya gambling for instance, hiyo amount yote ukitaka ku-withdraw, whether ni ile uliweka initially kubet ama enye umeshinda, hiyo ndo withdrawal. But sasa winnings ni ile tu pesa umepata. So for instance, umechukua 30 bob, umeplace bet, alafu sasa umewin maybe 500 bob for instance. So hiyo 500 ndo winning, alafu withdrawal ingekuwa hiyo 30 plus 500, so 530. So ukiangalia kwa law, gambling mostly inakuanga vitu kama lottery. So ile umeenda tao, umebuy ile card, umescratch, umeweka hiyo code, umeshinda do, ama prize winnings. Hizo ndio kwa gambling. So sasa gava inasema kwa hizo prize winnings ama lottery yenye umeshinda itachukua 20% withholding tax. Now mimi niko na shida na hii kitu sana because kama sahi for instance ukifanya consultancy umeenda umefanya job maybe kwa ofisi, usually wao uchajua 15%. So mimi nasema instead of kama ni a must wake hiyo 20%, how about wake tu 15%. So ndo whether wewe umeenda umegamble, umeshinda hiyo pesa yako, uchajue 15% tu penye mtu wako kwa ofisi angechajua 15%. Like hakuna haja wewe uchajue 20 alafu mse mwingine achajue 15%. Then sasa tukienda kwa betting, sasa gava inataka kuchange venye wana tax. So for instance, sale unaenda ku-withdraw pesa yako ndo utalipa tax ya 5%. Now gava inasema sale unaitoa kwa Betika ama unaitoa kwa hizo sites za kubet zote, sale wao wanakuwekea kwa hiyo wallet yako already wako wamekata 5%. So hii tu ni I think wanatry kupata do yao mapema badala ya kukungojea ile siku unataka withdraw venye unajisikia, wanaamua sasa acha tuichukue mapema. So wewe hata ukidecide ku withdraw after 2 months au washa get do yao. So hiyo ndio kitu wanataka kuchange hapo kwa gambling na betting. So kuna hizi juice zenye si upenda kubuy sana, na mostly kwa market kuna type mbili. So kuna zenye ziko na sukari, so hizi tu ni normal tu juo yenye unaweza buy kwa Carrefour, Naivas, etc. So normally kuna zenye ziko na sukari and then kuna zenye hazina. So sai venye issue imekuanga that all of them zinachajua 14.4 shillings per liter. But sasa gava imeona mtapata diabetes, so ikasema wale wenye wanataka hizo za sugar watakuwa nalipa 20 bob per liter excise, alafu wale wenye wataki za sukari bado maintain at 14 bob per liter. So chaguo ni lako, kama utakuwa ukibai yenye tax ni high ama utakuwa ukibai ingine yenye bado ina maintain. And then the second thing, sawa watu upenda kutravel kwenda majuu, gava imesema good job. Kasema sasa before ukirudi na vitu unajua ungetuletea ma phones, ma laptops, hizo vitu etc. So normally kama hizi vitu zote umeleta kama gifts ama umejibaia because utaki kutubaia, normally inakuanga 39,000 bob, sawa? So ikipita 39,000 gava inakutax. So sasa gava imesema achana na hiyo 39,000. Wewe hizi vitu zote wacha zifike 260,000. Ikipitisha 260,000 ndo sasa tunakutax. So watu wametravel wakiendanga Dubai, wakienda hizi places zote, sasa wako na advantage. Hawezi tuletea vitu juu, tax iko juu. Sasa tax wameambiwa ianze to 60k. So of course nimeconvert. So normally ni $300, so nimeconvert tu na 130 yenye iko sahi, and then sasa hiyo ndo napandisha sasa to $2,000. So mtulete vitu please. Kuna pia two changes zenye zita affect alcohol industry
na pia cigarette industry, and of course it affect watumizi wa hizi bidhaa mbili. So kwa cigarettes for instance, kuna kwangana hiyo excise duty charge yenye government imeka, so just discourage watu from kuvuta sigara, kuchukua hizi cigars, na pia nicotine products kama vape. So sahi wana increase your excise kutoka 16,000 mpaka 18,000. Now, issue kubwa ni ukiangalia market ya Kenya, a lot of cigarettes zenye tuna consume zinakuja hapa through smuggling. Because sasa neighboring countries zenye zinatu surround, normally their taxes kwa hizi products ni low. So mtu anaona heri niende, ni chukwe huko, niingishe huku, nisilipe, alafu niwauzie. So government for sure what will happen is kama already wana increase excise duty, then watakuwa tu wana increase your smuggling market, because sasa wasi wanauza masigara, unless sasa kama BAT wenye wanatengeneza wako na incentive ya kwenda na kuchukua. So now hata sisi kama tuseme kama gava for instance, hawataweza kutell kama hiyo product iko kwa market ni poa. And then second, ukiangalia kwa alcoholic industry, of course kuna wase wakubwa kama KBL, and then kuna wase hapa tu pale wenye wana consider wadogo wenye wanatengeneza beer and all of that. So Kenya government imekuwa ikifanya ni inasema okay, nyinyi wadogo kwa industry, so tukicharge hao wengine 22 shillings per liter kwa beer or something, nyinyi tutawacharge 10 bob, because hao ni wadogo, bado wana start wakienda waki-increase. But sa finance bill inasema haijalishi kama wewe ni mdogo ama wewe ni mso, kila mtu alipe 22 shillings per liter. So ndo market ikuwe fair. So of course hawa wase wadogo nafikiria maybe kama 254 breweries, ama maybe kama Crafty Chameleon, awase maybe watakuwa disadvantage. Hopefully hawakui categories kama wakubwa already na nimeonea. And then the second thing ni currently sahi kwa kutengeneza alcohol kuna kongana product inaitwa unnatured alcohol enye sometimes kuna as high as 90%, na ni vizuri sana iuzwe kwa market because ni 90% alcoholic. So hiyo government imekuwa ikicharge 500 shillings per liter, but government imeona ikasema nika tunaonea watu wetu 500 iko juu, mbona tusishukishe to 80 bob. So finance bill imesema 500 from 500 to 80 shillings for this pure alcohol. Now, mi naona kama ni kitu poa for this reason. Ukiangalia tena pia market ya alcohol hapa inakuanga divided into two. So kuna formal sector alafu kuna informal sector. So formal sector sasa ni kama umeenda ukabai Tusker, umebai Balozi, umebai tuseme kitu kama nini Bifita, hizo examples, right? Gin, hiyo yenye iko packaged. Informal sasa ni kama kitu at least kama Muratina, Chang'aa, hizo vitu zote. So kuna hongana watu wengi sana kwa hii market enye wako katikati. Wenye usema Senator Keg ikipanda, mimi nitaacha kukunywa hiyo, nitaenda kukunywa Muratina. So because of that kumekuwa na very large population that imekuwa affected by illicit alcohol. So of course their health and all of that. So I hope that because our CPA wameshukishwa hii bei kutoka 500 mpaka 80, that pia customers wata enjoy hiyo declining prices, so that at least tunaweza sema okay fine, mwenye anataka kukunywa at least anakunywa pombe yenye tunajua imetengenezwa vizuri with under good health standards kuliko ingine yenye hatuko sure imewekwa nini. So hizo ndo at least two changes zenye zitakuwa kwa alcoholic sector industry. Yeah. So the other issue ni, na hata before niongee najua wengi wenyu hamja file returns, so please mwende mfile returns, June iko karibu. June ni next week tushaingia. So one of the things that finance bill inasema ni that tumekuwa tukiwapea too much time kwenda kufile returns because mna filing June. So sasa wanataka mwanze kufile in April. So April ndo latest. So wale watu upenda kuchelewa, mjue hii finance bill ikipita mtaanza kufile returns April.
Now shida kubwa na hii ni rahisi kwa watu wana feel nil returns, or tuseme kama ulikuwa umefungua business na last year huku trade, ni rahisi kwenda kufaili kitu haraka. But sasa biashara zenye lazima zingoje audit or zingoje like board approvals na vitu kama hizi, inaanza kukua very hard for them because they need more time to be able to do all of these things. So hao watakuwa disadvantaged kidogo. So ikikuja kwa housing, developers wenye wamekuwa wakijenga manyumba 100 units every year, wanaendanga wanapata approval kwa cabinet secretary wa housing, and then instead of them kulipa 30% corporate tax, wamekuwa sasa wakilipa 15% corporate tax. So ni beneficial kwao. So assume for instance kama wewe ni developer, umejengeza 100 units, umeziuza maybe 100 million. Tax yenye ungepea gava sahi before finance bill ipite ni 15 million. But sasa finance bill inasema hiyo 15 ni kama iko low sana. Sasa utakuwa ukilipa 30% kama tu kila mtu mwenye ana operate business. So utalipa sasa ikiwa 30 million. So of course shida kubwa ni manyumba already Nairobi ni expensive. So of course developers either wataipass on to kwa wenye wanataka kubai hizo manyumba, waseme sisi hatuwezi ka absorbi amount. So kama unataka nyumba, wewe ndio sasa utakuwa ki-absorb. So hiyo tu sasa ndio difference na hii finance bill. Sasa tukuje kwa kudeal na KRA. Wewe ni biashara na una deal na KRA. So say for instance ni kiuza goods kwa customer, and then customer asinilipe hiyo do. Maybe biashara yake ilianguka or something. Usually tunalipanga VAT every month, right? So hata kama nimeuza vitu na credit, hiyo month yenye nili-invoice that nimeuzia customer, ndio nitalipa hiyo VAT kwa KRA. So sahi what happens ni deni ikikaa for more than 2 years, I can actually go to KRA, ni file niseme please simnirudishe hiyo VAT yenye nililipa kwa hii transaction, na KRA inaweza nirudishia. But then sasa KRA imeanza kusema, or rather hii finance bill inasema hiyo 2 years inakaa ni kama ni kidogo sana, wacha tuongeze kwa 3 years. So of course hii sasa ita affect cash flow hata za businesses, because wengine walikuwa at least a bit hopeful that okay, deni inakaa kama imepotea, but at least naweza pata hii do back in 2 years. Now what itabidi tu angoje 3 years. The second thing ukikuja kudeal na KRA ni sometimes KRA inaweza kuja kuambie cheki una to owe this amount of money. So well, because unajua how owe hiyo pesa, ama labda unaona maybe wamekuonea, unaenda kotini. Unasema okay, KRA inasema na owe hii pesa but ngoja kwanza. So court then at that point naambia KRA ni sawa, umeambia hii biashara that ina owe do but haufai kumove kwenda kuchukua hiyo pesa. So mgoje kwanza mpaka tu sort kesi iishe, alafu sasa ndio tutasema nani kama unafaa kulipa ama ufai kulipa. So hivyo ndio imekuwa norm. So finance bill inakaa inasema haijalishi hata ukikimbia uende kotini uanze kusema sifai kulipa hii do, wewe unalipa kwanza, koti ikisort. So shida ni ikikuja huko mbele you find out that kwamba KRA ilikuwa imekuonea kidogo, na sasa na already ukumbuka maybe washa freeze accounts zako, washa find the means of actually getting this money from you. Now au ndo wanafaa kulipe back your pesa or something like that. Nyi wote mnajua kama umerun biashara, unajua for instance kuget refunds kutoka kwa KRA venye ni ngumu. And then by the time wamechukua hiyo pesa kwako hivyo haraka, na bado hii ni kesi kotini, for sure kama ni salaries maybe utachelewa kulipa, kama ni trading utachelewa kulipa. So hii itaenda ku disadvantage biashara. So mimi ukiniuliza ningesema tu waiache hivyo. Of course maybe wanataka kusema hiyo process ina take too long or vitu kama hizo, but ni better it take long ama it take a certain time, but tuko sure kabisa either ni mimi nafaa kulipa, KRA achane na mimi, ama iende venye itaenda. But I think hiyo ukiniuliza ni clause inafaa itolewe.
Aya. The third thing which ni poa for us sahi, especially kama when ni biashara, normally ukichelewa kulipa your principal tax, assume last year ulikuwa umetrade, so una ogava say 500k, ama hata last year, hata 2024 umekuwa ukiogava 500k, but for some reason hujaweza kulipa, maybe business sasa the following year ilianza ikaenda vibaya, but uko kwa books una oyodo. So what happens ni unaanzanga kuchajua penalties ama unachajua interest. So by the time hata labda unakuja kwanza kulipa hii 500k, unaweza pata hata interest zako zimeaccumulate, assume kama ni years, zimeaccumulate hata ni over 1 million. So sahi finance bill inasema okay, sawa, tumewasikia. Hata kama imeaccumulate hivi vyote, we kama utatulipa hii 500k, hii initial tax yenye ulikuwa tulipe, then tuna waive off all penalties, tuna waive off all interest. Hiyo ni poa. Of course from time to time wanafanyanga hivyo watu, which is good. But sasa ni kitu welcoming sana. So hopefully pia watu wataweza kupata do kulipa hiyo principal amount, because sometimes hizi vitu zikuwa fiti hivi zinakam, but then pia mabiashara hazina do. So but it's a very very good thing that they want to do to help businesses. Yeah. Niko sure a lot of us walisikia Mbadi ni CS wetu wa National Treasury, na pia president wakisema that watu wana earn 30,000 tax yao itakuwa 0%. So sai currently in law ni 24,000. So kama una earn 24,000 and below, wewe ulipi tax. Of course utalipa hizo vitu zingine kama shashi, but sasa walikuwa wamesha to promise that wase wana earn 30k and sasa below wata increase hiyo, ndo hao watalipa tax na hizo vitu zote. But mimi nimeangalia finance, nimeichambua, turn pages, nikarudi, nikaenda na sijaipata. So sijui mbona wametufanyia hivyo. At least wangetuwekea tu venye walikuwa wametu promise, because a promise is a debt. So I'd like us to talk about the fuel pricing model, because it's important that even as we're having the conversation on mbona mafuta iko juu, mbona iko hii bei, mbona isikue hii, going to government, having all of this conversation, to know what goes into the final price of fuel. Now, what we have in Kenya is a pricing fuel structure that usually EPRA ndo wase who are the custodians of it. So vitu wanaangalianga ya kwanza ni product landed cost. So hii price ndo sahi inakuwa affected sana na Strait of Hormuz, because sasa ship haziwezi pita, UAE yo area yote ndo inaningi fuel and all of that. So price imepanda kwa sababu ya hiyo. So sisi in Kenya, sisi ni price takers. So regardless of price enye inauzwa huko majuu, lazima hiyo ndo price tutachukua. So ikikuwa $80 per barrel, hiyo ndo tutachukua. Ikisema $180 per barrel, hiyo ndo tutachukua. So hiyo ndo landed cost. So wao factor hii landed cost, wamebuy na dollars ngapi, wana multiply into Kenya shillings, alafu sasa wana find what is the price per liter, alafu wanaiweka hapo. Hiyo ndo component number 1. Component number 2 ni storage na distribution. So hii tu ni tuseme kutoa hiyo mafuta maybe kutoka Mombasa ifike Nairobi ifike huko, hiyo yote wana factor. Hiyo ni component number 2. So wanaenda hapo wanai-add. Component number 3 ni oil market margins. So hapa fikiria Total, fikiria Rubis, fikiria ile tu petrol station unapenda na mali unabaingi mafuta. So hao ndio oil marketers. So our oil marketers, because hao ndio wako na hizi fuel stations and all of that, na wana store fuel, lazima walipwe do because wako business. So kuna certain amount wanapewa. So sai wanapewa 17 shillings per liter. So but hii waliongezewa last year, because up until last year walikuwa nalipa 12 shillings. But then of course costs za vitu zimepanda and all of that. There was a study that was done by EPRA, wakaona 17 shillings ndo actually the best point kulipa wasi. So for every liter wameuza wana get 17 bob. So hiyo chukua tu kama hiyo ndo profit yao
kufanya hii business. Then the fourth component ni taxes, na I know hapa ndio conversation imekuwa sana. Taxes ndo juu sana, taxes zipunguzwe, but hizi taxes ukiangalia ziko mob. Na taxes ni aina mbili. So kuna zenye ni fixed, for instance ni a certain amount regardless of price hiyo ya landed cost yenye nilikuwa naongea. So kitu kama excise. So excise sahi ya super petrol ni 21 shillings and 95 cents. So hiyo hata mafuta ingie na pesa gani, whether ingie na ile 80 bob, whether ingie na 150 per barrel, bado tu utachajwa 21 bob. Kuna zingine pia kama road maintenance levy, hiyo ni 25 bob regardless of venye mafuta imeingia. And then sasa kuna zingine zi change ni percentage kama VAT yenye juzi wametupunguzia kutoka 16 mpaka 8%. Hii sasa wakisha add hizi vitu zote zenye nawaambia, kutoka landed cost, kutoka oil marketers, kutoka storage and distribution, wakisha add zote wanafanya 16% of that amount, hiyo ndo wana charge kwa VAT. So sasa ni 8%. So and then the last component ni sasa stabilization. Ni subsidy in a way. Kama sasa ukiangalia kerosene, ukienda kwa seme Rubis, na si market Rubis by the way, but uende Rubis utake kubuy kerosene, utabuy 191 bob. But hiyo si the true price of kerosene. Ingekuwa hiyo 191 plus hiyo gava inalipa 55 bob, so ingekuja around 240. So sasa gava inasema juu ya stabilization, wacha Mkenya alipe 191 bob, alafu sisi tumlipie 55 bob. Sasa ningependa kuongea some of these taxes and what these taxes do. Alafu ndo sasa tukiwa mtaani tukidebate, sasa tuulizane ni gani tunataka itolewe, ni gani inataka ibaki. So ukiangalia road maintenance levy yenye sasa tunalipa 25 bob. Hii inasaidia ku maintain barabara zetu, so ndo zisikuwe na pothole, vitu kama hizo. And then kuna certain component as well enye inaendanga kwa another board enye inaitwa roads annuity, enye inasaidianga kujenga mabarabara. Nimejenga mabarabara, okay si mob but imejenga mabarabara. So hiyo ndo hiyo road maintenance levy ufanya. Then kuna petroleum development levy. So hii ndio sasa inatumiwa, ikiaccumulate ndio inatumiwa ku subsidize. So nakumbuka ile 55 shillings niliongea before enye government inalipa sasa, for instance kwa a liter of kerosene that has been purchased. So that's what's supposed to do. As well, it does infrastructure of like petroleum. So maybe like pipelines, vitu kama hizo inajenga that as well. Then tuko na petroleum regulatory levy. So kumbuka EPRA ndo wana announcing prices, na nilisahau kuambia wana announce every 14th of the month. Na hiyo price cycle yote ina run mpaka 15th of the next month. So every single month they have to announce new prices. Na hao ndo wasiofanya hivyo. So because wanafanya hii plus other many jobs, au get a certain amount of money. So sahi wanapewa 75 cents per liter. Okay, inaweza kaa kidogo, but cumulatively ukiangalia the millions of liters that have been sold in the country, it's a lot. Then kuna anti-adulteration levy. So he only it's charged kwa kerosene. Because kitambo what would happen ni wase wenye wanauza wange mix kerosene na diesel, because kerosene ilikuwa way cheap. Wana mix alafu engine za watu zina lock na vitu kama hizo. So gava ikakaa ikafikiria ikasema hapana, wacha to make price ya kerosene na diesel zikuwe close to one another as possible to prevent this from happening. So hata ukiangalia hiyo pricing structure, utapata hii 18 shillings ya anti-adulteration kwa the other two components, utaipata kwa kerosene peke yake. And then sasa kuna zingine mbili kama merchant shipping levy na import declaration fee. So of course ukiingisha tu mafuta kwa nchi. Alafu sasa kuna hiyo VAT yenye wengi wetu wamekuwa wakisema ipunguzwe tena kutoka 8% to 0%. So hata sijui mbona wana charging VAT kwa fuel juu tuna importing already kama iko refined, and there's no much that we do about it, but even the fuel structure inakaa. So sasa
unaweza pose question ni waulize. So juu hatuwezi affect landed cost, for instance, nishawashow hiyo sisi ni price takers. And then kuna hiyo oil marketers margin yenye hao nalipwa. So kwa hizi taxes zote tumesema excise duty, road maintenance levy, kuna petroleum development levy, kuna petroleum regulatory levy, railway development, anti-adulteration, merchant shipping, import declaration na VAT. Wao unaona ni gani gava inafaa itoe?